Hello Scorpio, sziasztok Scorpiók, welcome to my channel, üdvözöllek a csatornán. If you want to continue this reading in English, just go into the description and pick the English. Ha pedig magyarul szeretnéd folytatni, akkor a leírásban megtalálhatod és magyarul folytathatod. So let's start with the English first. So welcome Scorpios. I'd like to wish you happy birthday because we are in Scorpio season, and I brought you a specific reading to your sign, to your Scorpios. So these are very kind of different type of readings, and you have to, and you'll see I'm going to be looking at it from a very different point of view than usual, because all of these cards are representing certain things that are important for the Scorpios, and we're gonna kind of go through each and every of them, what they represent. So let's jump into it. The first card we're gonna take a look at is we'll see how much you are kind of willing to suppress things in your life to the bottom of the things. And interestingly, what came out here is the Seven of Pentacles. Right, so what's kind of interesting in this card, because this card is all about, you know, growth, looking things, how they are evolving in our life. It is also a card of manifestation and just seeing how things are gonna evolve. But what's kind of very interesting for me, because you know this is like about suppressing things in our life. So what's very important here for me in this card, that he is burying all of those pentacles very deep, so he cannot even see them. But interestingly, they do come back. So what that kind of tells me, that you know you have a tendency of suppressing things, not necessarily paying attention to things that you don't want to, and you just bury them, you push them under the rug, and then not to deal with it. But somehow they always keep coming back to you. It doesn't matter that you are not trying to pay attention to it, they keep coming back to you. So you need to kind of take that into consideration, whether you deal with the problem when they arise or later, because what this card is telling me, that whatever you're kind of trying to do, whether you're trying to just, you know, leave things to later, somehow they keep coming back to you. The next we have here is we're going to look at what are your taboos. Interestingly, the card number 6, the Lovers, came out. So I'm not sure if love is a taboo for you, because you know this card is all about attraction. This card is all about like when you're kind of so into somebody that you cannot take your hands off of the person. But it can be also the card of decision. For some of you, maybe you have a hard time dealing with a decision whenever you have to make a decision, because you know, like the fact that you are kind of have a tendency of burying things, that kind of tells me that you might be actually having an issues with decisions, and that's kind of something that you're trying to avoid. That's your taboo. Some of you, it might be that your attraction that you're trying to hide, because you know this card is all about attracting things and being attracting to others. So maybe some of you are not comfortable to actually show your attraction to the others. Now the next card we have here is this position is how you're looking at your sexuality. And you have here is the Justice card. The Justice is the card of balance. It is the card of equal give and take, and you're kind of getting whatever you deserve. So what tells me here is that you're kind of looking at it, your sexuality and sex generally, that it should be something that balanced. If I give you something, I should get something as a return. If I'm doing something, there should be something for it. So you're kind of getting whatever you deserve type of approach. What you have here, so you're happy to give if you are receiving as well, and vice versa. That's kind of what I'm kind of getting here with the Justice card, because you know this is a card of equal give and take, balance and harmony. Now the next one is kind of a very interesting one, number 4.
which is looking at how you are looking at your own death. So you have, what we have here is the Queen of Pentacles, right? So the Queen of Pentacles, she's all about stability. She's all about luxury. She's all about, you know, living in comfort, which kind of tells me that you're actually very comfortable with death as a general thing. Look how relaxed she is. I think that's how relaxed you are. I don't think death is scaring you. I don't think there's anything in death that are making you anxious. Now the next we're going to look at is what are your values, and what we have here is the Two of Pentacles, right? So the Two of Pentacles is the card of balance, harmony, being very resourceful, being very productive, and being able to find solutions, right? So I think you're somebody, again, like for me, this is very similar to the Justice, the equal give and take, the balance, the harmony. Those are the things that are important for you. Right? You value people that are able to solve problems, that are very flexible as well, that has unlimited potential. I think those are the values that really drive you. Then the next we're going to look at here is what are that you're inheriting, what are that you are kind of long-term legacy type of thing. So what you have here is the Priestess, High Priestess, which is like, you know, intuition. It is all about being unlimited potential. It is all about secrets as well. So I think some of you are living or inherited some secrets that you have to deal with. Some of you are inheriting unlimited talent, a lot of potential in your life. And some of you are kind of inherited your intuition that helps you to guide you through life, whatever kind of comes your way. Now the next one is kind of an interesting one, which we are going to look at how much you are self-consuming yourself, or how much you are self-destructing. And what we have here is the Eight of Pentacles, right? So the Eight of Pentacles is somebody who is working day and night, burning the candles, like you can kind of see it on both ends, like somebody who doesn't care about what's gonna happen to them. They are very goal-oriented, they're very task-oriented, they want to get things done, they want to achieve whatever they want. So what kind of tells me that you actually have a quite high tendency of not watching out for yourself. You have a high tendency of destructing yourself because you're just focusing on that you want to get something done, right? So you need to kind of probably apply that harmony and balance in that area of your life as well, because you know you kind of indicated that harmony and balance, or the cards indicated that those are important for you from a value perspective. Now the next one is kind of looking at how deep you go, and that can be pretty much from every angle, and I think and what came out here is the last card, which is the Temperance. The Temperance is all about you know, an angel being very patient, creating something gold, and you know that is kind of telling me that you're actually somebody who is willing to take the time and willing to put in a lot of effort into to go deep, because you know the Temperance is all about patience, taking one step at a time to achieve whatever you want to achieve, right? So I think you can be very patient. You are just wait whenever your time is coming, and you know you're able to go deep, because you know this angel is trying to create gold, right? She's an alchemist, and you need to kind of go very deep to be able to achieve that gold, whatever that goal is. It doesn't necessarily have to mean gold. So that's all I have for you. I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. And please don't forget to like, share, and subscribe. Tehát sziasztok, Skorpiók, most pedig magyarul.
Először is szeretnék nektek boldog születésnapot kívánni, mivel Scorpio időszakban vagyunk, és igazán úgy gondoltam, hogy hozok nektek egy kirakást, ami a Scorpio jegyre készült. Tehát ez egy eléggé elvont kirakás lesz, majd meglátod, tehát mindegyik kártya valamit szimbolizál. Ez nem a hagyományos kirakás, amit szoktam csinálni. De kezdjünk is bele. Tehát az első kártyánk, az első helyen azt fogjuk megnézni, hogy mennyire vagy hajlamos arra, hogy elfolytsd a dolgokat. És érdekes módon itt ez érmék 7-es jött ki. Tehát az érmék 7-es igazán arról szól, hogy elemzünk, türelmesen várunk valamit, hogy bejöjjön az életünkbe. De ami nekem ennél a kártyánál igazán bejön nagyon az intuitív, az, hogy ez az ember nagyon mélyre ásta azokat az érméket. Tehát nagyon mélyre ásta, nem is látja őket, de valahogy ezek az érmék valamilyen formában visszajönnek az életedbe, ami nekem azt mondja, hogy igenis hajlamos vagy arra, hogy elfolytsd a dolgokat, hajlamos vagy arra, hogy a szőnyeg alá seperd a dolgokat, és nem foglalkozol velük. De amit nekem ez a kártya mond, hogy hiába teszed azt, valamilyen módon mindig visszajönnek ezek a dolgok, amivel nem próbálsz foglalkozni. Tehát én igazán azt tudnám tanácsolni, hogyha ez a helyzet az életedben, akkor lehet, hogyha minél hamarabb foglalkozol vele, annál hamarabb meg tudod oldani. A következő kártyánk az a tabuidról szól. Tehát itt érdekes módon a szeretők kártya jött ki. Tehát egyrészt a szeretők az a vonzalomról szól, amikor nagyon vonzódsz valakihez, de jelenti a döntést is. Tehát itt nekem itt igazán ezzel kapcsolatosan két dolog jön be. Egyrészt lehet, hogy nem szeretsz döntést hozni, mert tabukról beszélünk. Tehát lehet, hogy néhányatoknak a döntés az, ami egy tabu, és ezért vagy hajlamos arra, hogy a szőnyeg alá söpörd a dolgokat. Másoknak lehet, hogy arról van szó, hogy igazán az érzelmeid, a vágyaid az, amit nem szeretsz kimutatni. Tehát azt igazán szereted magadnak megtartani, hogyha valaki iránt vonzódsz, ha valaki iránt valamit érzel, mert igazán a szeretők ez a vonzásról szól. Aztán a következő helyen azt nézzük meg, hogy hogyan viszonyulsz a szexualitásodhoz. Itt az igazságszolgáltatás jött ki, ami igazán arról szól, hogy ki mint vet, úgy arat. Tehát ez egy igazán arról szól, hogy mindenki megkapja azt, amit érdemel. Tehát ez általában harmónia, egyensúlyról szól, ami nekem itt igazán az jön be, hogy szereted, hogyha mind a két fél részt vesz egyenlően a szexuális dolgokban, tehát nagyon hajlamos vagy arra, hogyha kapsz, akkor adsz, vagy ha adsz, akkor szeretsz kapni is, és igazán, ha valaki nagyon sokat ad neked, akkor te is hajlandó vagy sokat adni. Tehát ez az egyensúly az, ami igazán téged vezérel. A következő a következő helyen pedig azt nézzük meg, hogy hogyan tekintesz a halálodra. Tehát itt az érmék királynője jött ki, és az érmék királynője az a stabilitásnak a kártyája, és igazán nagyon fontos itt, hogy nézd meg mennyire relaxált. Tehát szerintem ez téged jelképez, ami jelzi azt, hogy én nem hiszem, hogy félsz a halálodtól, szerintem ezt egy természetes dolognak fogadod el, és nem ijeszt meg. Aztán a következő helyen azt nézzük meg, hogy mik az értékmérőid. Tehát itt az érmék 2-es jött ki, tehát az érmék 2-es az arról szól, az egyensúly, a harmóniáról szól, valamint arról, hogy nagyon találékony, sikerül úgymond megoldani a problémákat, még kevés erőforrással is. Tehát szerintem itt neked a harmónia, az egyensúly az nagyon fontos. Szereted a találékonyságot, szereted azt, ha valaki képes megoldani a dolgokat, még akkor is, hogyha nem sok lehetőségük van. Tehát itt ez általában szól a végtelen potenciálról. Szereted az olyan embereket, akiknek sok potenciáljuk van.
Aztán ezen a helyen pedig azt nézzük meg, hogy a rád váró örökségek. Itt igazán az a főpapnő jött ki. Tehát ez sok mindent jelent. Néhányatok lehet, hogy valamilyen titkot örököltetek. Lehet a főpapnő nem beszél. Tehát lehet van valami az életedben, amit nem osztottak meg neked, valami családi titok, vagy valamilyen titok. Néhányatok, amit örököltetek, az a megérző képességeid, az intuíciód, ami nagyon képes téged irányítani a megfelelő irányba. Néhányatoknak pedig arról van szó, hogy a képességeid, amit örököltél, az, hogy nagyon sok végtelen lehetőség van előtted. Aztán a következő helyen pedig azt nézzük meg, hogy mennyire vagy hajlamos arra, hogy önmagadat pusztítsd, az önpusztítási hajlamaid. És itt az érmék 8-as jött ki. Az érmék 8-as igazán arról szól, hogy ő éjjel-nappal dolgozik, keményen, hogy megvalósítsa az álmait, elérje a céljait, úgymond két végén égeti a gyertyát. Tehát nekem itt ez azt mondja, hogy igenis hajlamos vagy arra, hogy ne figyelj oda önmagadra, hanem túlságosan beleveted magad a céljaidba, a munkádba, a kapcsolatba, bármit, amit igazán szeretnél elérni. És nekem itt ez azt mondja, hogy igenis kicsit jobban oda kell figyelned magadra. Nekem igazán ez az, ami érdekes, hogy egyrészt az értékek között nálad megjelenik az a harmónia, az egyensúly, de valahogy ezt nem tudod alkalmazni a saját önpusztításodra, vagy nem tudod ezt a harmóniát alkalmazni, hogy odafigyelj magadra. Tehát fontos, hogy ezt a kapcsolatot itt megnézzük, hogy ezt önmagaddal szemben is érvényesítsd. Aztán a következő, az utolsó lap pedig arról szól, hogy mennyire hatolsz mélybe. De mielőtt beleugrunk, ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azon mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet. Remélem, hogy meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. Tehát mennyire hatolsz mélyre? Itt igazán a kiegyenlítődés kártyája jött ki, ami igazán arról szól, hogy te nagyon türelmes vagy. Tehát ez az angyal aranyat próbál készíteni, ami jelzi azt, hogy igenis te képes vagy arra, hogy nagyon mélyre menj a dolgokba, vagy munka, vagy kapcsolat, nagyon türelmes vagy, és hajlamos vagy egyik lépést megtenni a másik után. Tehát megvan az a türelem, hogy kiváld a megfelelő időt arra, hogy eljön a te időd. Tehát szerintem te nagyon is hajlamos vagy arra, hogy igenis mélyre mély, mert türelmes vagy. Tehát igazán ennyi van számotokra, kedves Skorpiók. Remélem, hogy ez a kirakás tetszett, és újra üdvözölhetlek.